Hello, and welcome to Turning Inward. My name is Lou Rogers. One of the most interesting things, I think, in the last 20 years has been twofold. The first, an enormous tidal wave of spiritual teachings from Eastern shores, both in terms of biblical religions, the reinvestigation of the mystical traditions of Judaism, Christianity, and the introduction of Sufi thought in this country, Sufi being the Islamic school of mystical approach to the experience of God, the inner core of religion. Another interesting development in the field of psychology is that aspect of the investigation of man's nature is no longer being centered on a behavioral mode, that is, investigating our behavior and judging our inner life according to our behavior. Much more interesting things are going on, the investigation of the inner life through dreams, for instance, or through meditation. What is equally interesting is that there are many traditions which incorporate the investigation of the inner life, those things that psychologists are just beginning to approach an understanding of or a respect for, and mystical traditions that go back well over 1,000 years, 2,000 years, 3,000 years, that essentially do the same thing, that unify both the unconscious processes with our conscious processes to investigate the totality of what a man's psyche is, what we are as human beings. And dream investigation, one of the most popular subjects of investigation from all sides, is what we will be talking about on this program. What's particularly interesting about it is that we will be talking with a Sufi master, Sheikh Muzaffer, who is the head of the el-Cerrahi Order of Dervishes of Istanbul, who is in New York City now, who is an acknowledged dream master. Thank you both for being here, Chinar and Sheikh Muzaffer. Teşekkür ediyorlar efendim. So let's start first with dreams. How many different kinds of dreams do we have during the night? Are there categories of dreams that relate to, say, body or mind or spirit? Efendimiz Bey'in ilk sorusu rüya konusunda konuşacağız diyor. Evet. Kaç nevi rüya vardır? Gece görülen rüyalar ne şekilde tasnif olunabilir? Aidiyet bakımından ruha, bedene vesaireye nispetiyle nasıl ayrılırlar? Rüyalar gözsüz görülen, maddesiz anlaşılan ve taraf-ı ilahiden kula bir haberdir. Göz yoktur, madde yoktur, gören nedir, görülen nedir? İşte bu ayarda, yani taraf-ı ilahiden kullara yazısız ve harfsiz ve safsız, sözsüz resimle gösterilen bir takım müjdelerdir yahut korkulardır. Dreams are seen without the eyes, perceived without any objects to be perceived. They're news from the side of the divine that come in picture forms without the existence of eyes to see them or without any objects. They're pictures that carry the news from the divine or warnings. Mm-hmm. Who's there to see it and what is there to be seen actually? Bütün peygamberlere evvela vahiy ile Allahü Teala hitap etmiş. Fakat bu vahyin evveliyatı rüya iledir. Mesela son peygamber olan bizim peygamberimize evvela rüya ile vahiy olunmuş. 6 aydan sonra da rüya kesilmiş, melek gelmiş, getirmiştir, vahiy getirmiştir. All the prophets have received revelations, and all the time the first revelations that they were to receive were in the forms of dreams. Even with our prophet, the last prophet, for 6 months, revelation came to him during his dreams. And after those 6 months, Archangel Gabriel appeared to bring in the revelations. İnsan vücudunda ruh 6 tanedir. There are 6 souls, there are 6 layers of soul in the human body. Çünkü insan vücudu 4 şeyle hemhal olmuştur. Yani
toprak, su, hava ve rüzgar. Onun için ruhta ruhi cemadat, yani vücudun cemadat kısmına, cansız kısmına öyle. Halbuki dünyada cansız hiçbir şey yoktur. Cansız kısmına, cansız kısmının ruhu vardır. Sonra vücutta nebati kısmının ruhu vardır. Gene vücutta vücudun hayvani kısmının ruhu vardır. Sonra vücutta yine ruhu insani vardır. Sonra bir de yine vücutta ruhu sultani vardır. Sonra bir de ruh sır vardır. Ruh sır ne vücudun dahilindedir ne haricindedir. Bu insanların tariften aciz olduğu bir tecelliyat-ı ilahidir ki insanlar bunun lisanları tarif edemezler. Vücudun ne haricinde ne dahilindedir. Bu kadar söyleyebiliriz yalnız. Çünkü bazı manalar var ki bunlar 28 harfle 30 harfle ifade edilmez. 28.000 harf lazımdır. The human body is composed of 4 elements: earth, fire, water, and the wind, or air, as we can call it. And there are portions of the human body. At the lowest level, that is the inorganic part, the so-called inorganic part. Actually, there is nothing that is not alive, that is not organic. Then there is a soul pertaining to the inorganic level or portion of the human body. Then comes, above that comes the plant-like portion of the human body, and a soul pertaining to that. And above that, on the third level, is the animal portion of the body, and a soul pertaining to that. And on the fourth level, there is the human portion and the human soul that is related to it. And on the fifth level, above the human soul, is the what Effendi called the royal soul, the king-like soul. Well, generally speaking, this is the 5 that there is, but above all this, there's a secret soul that cannot be described, that cannot be actually placed. It's not inside the body nor outside the body. You cannot describe it using the alphabet. There are certain things that cannot be described by using the 28 letters. I mean, even if they were 28,000 letters, that still would not be sufficient, Effendi said. Ruhi cemadata göre ruhi nebatat bir yüce mertebededir. Ruhi nebatata göre ruhi hayvan bir derece üsttedir. Ruhi hayvanatın üzerinde ruhi insani bir derece üsttedir. Sonra efendim gene ruhi insanının fevkinde ruhi sultani bir derece üsttedir. Sonra ruhu sır gelir. Bundan manamız yok. Rüyalar 2 kısımdır şimdilik. Birisi alemi hayalden görür, biri alemi misalden görür. Misal alemi, yani ne olacaksa kendisine bildirilir. Alemi hayal dediği ruhu cemadat, ruhu şecer yani nebatat, ruhu hayvanat, bunların gördükleri daha kemale irmemiştir. Bunlar alemi hayal oluyor. Hadi bunların gördüğü alemi hayal olur. Mesela ne gibi? Susuz yatarsa bir adam gece dereler görür, çeşmeler görür, sular görür falan. Aç yatarsa ekmek görür falan. Yahut bir sıkıntısı varsa helal görür, 100 numara görür falan böyle. Şimdi bunlar böyle. Bunu alemi hayaldir. Ruhu insaniye girince ruhu insani rüyayı görür. Ters olarak onu melekler gösterirler kula. Ters olarak gösterilir. Mesela balık görülür, balık parayla tevil olunur. Muabbirin ilmine ait bir şeydir o. Yılan görür, gene parayla tevil olunur. Hem düşmanla hem parayla. İşte deniz görür, devletle tabir olunur. Bir de ruhu sultani var. O da kalbin merkezinde bulunan noktada bulunur o. Kalbin merkezindeki noktada ruhu sultaninin yeri orasıdır. O rüyayı hüvesen görür. Mesela Amerika'ya gelmeden Amerika'yı görür. Afrika'ya gitmeden Afrika'yı görür. Sonra gittiği vakit ya ben bunu görmüştüm rüyada der. Eyvallah sultan. Buyur. Buyur sen sonra yine bana sor. Dinlere takılırsan yani şeyler. Actually, these levels, these portions, these parts rank one above another. That is the inorganic being at the lowest, and the one that comes above that, the plant-like soul, is ranking higher.
and at the top there's the human soul, and above that the secret soul, etc. Dreams come from two different realms. There are two different categories of dreams. The first from the realm, the world of imagination, and the second and the higher from the realm of metaphors, the realm of allegory, so to speak. The first three souls that are the inorganic soul, the plant-like soul, and the animal soul have their dreams from the realm of imagination. That is, if a man is thirsty before he goes to bed, he dreams of springs, water, etc. If he's hungry, he dreams about food. So he dreams about his needs, his urges. That is the lowest type of dream. And above that, when the human soul or the royal soul dream, these dreams are brought by angels through the media of the angels to the human being, but there's not exact correspondence. There is almost a paradox in what you see and what was actually meant. Like a man dreams of excuse me, fish that is interpreted, balık efendiciğim mangır mıydı? That is interpreted with money. Fish being the symbol of money. A man dreams of a snake. A snake is interpreted as either an enemy or money. Whereas sea, oceans, great bodies of water are interpreted as the state, the government, etc. Çünkü rüyayı gösteren Allah. Rüyanın tabirini de muabbir olan zatın kalbine ilham eder. Eyvallah sultanım. Whereas the secret soul, Ruhi Sultani, the royal soul is presumed to be placed at a spot, at a dot in the heart, in the human heart. Whereas if dreams are to reach that dot, they come directly. They do not require interpretation. Like one can dream that one is traveling over to the United States, and that is realized after a while and says, I've seen this in a dream. Verily, the same thing. And as Allah is capable of giving us news and warning us in our dreams, the person who is to interpret dreams also receives, is inspired to interpret the dreams in the same manner. Eyvallah sultanım. Bunun üzerine durulacak bir mesele var. Niçin resimde gösteriliyor rüya? Şimdiki ne gibi yazıyla gösterilebilirdi veyahut da sözle de söylenebilirdi. Bir zata yani başına ne gelecekse müjde mi yoksa korku mu ya bir kimseyle karşılaşma mı, bu ya lisanla söylenebilir veya yazıyla da gösterebilirdi. Ama böyle olmuyor, bu resimle niye gösteriliyor? Dava bu. There's one point to consider here, one point of interest. That is, dreams come in picture forms, in visual forms. Why visual forms? Instead of, we could get warnings or good tidings by hearing the word or seeing letters in writing. Why picture forms, as Effendi is asking? I have one thought about it, which is that in dreams our ego, our normal waking consciousness is subdued so that we don't interpret them according to our moods or fancies or wishes. I don't know if that's true. In other words, when we're asleep, our ego is not as active in manipulating what comes to us. Is that a possibility in Sufi thought? Efendimiz diyor, benim bu konuda bir fikrim var diyor. Alakayı nasıl kurdu bilmiyorum. Alemi menamda uyku halindeyken diyor, faal şuurumuz, nefsimiz uyanıklığını, cevvaliyetini kaybettiğinden dolayı bu şekilde oluyordur belki diyor. Hayır bak gayet de şey gibi. Ben şimdi soruyu sordum ve cevabını vereceğim. No, Effendi says, I'm going to give you the answer. Why dreams are in picture forms instead of being verbal or... Bugüne kadar sorulmamış bir soru bu benim sorduğum. Well, this is a question not yet asked, Effendi says. Oh, it's being asked right now. Enteresan bir soru. Right over here. Bugüne sorulmamış bir soru bu. Bende vardı diyor o soru efendim. Neyse, resimleniyor. Hıyalolit gibi. Çünkü herkes okuma yazma bilmez ki. Eyvallah. Herkes de işittiğini iyi anlayamaz.
Ama şey olarak resim gösteriliyor ki resim aynel yakındır. Birisi ilmel yakın oluyor, Eyvallah. biri hakkal yakın, biri ilmel yakın. Yani gözden görmekle şey gösteriliyor. Eyvallah Efendimiz. Efendi says this is like ancient Egyptian script. I mean, how do you pronounce the word in English? I don't know. Hieroglyphic? Hieroglyphic it is. Hieroglyphics. You see, some people do not know how to read and write. Some people simply are not capable of understanding what they hear. But most people are visas. Rüya çünkü rüya hayvanda da var. Hayvanda rüyayı görüyor. Animal dream as well, Efendi says. Cahil de görüyor rüyayı. So the ignorant people, so the mentally retarded people. Yazıyla olsa ne hayvan yazıyı okuyabilir, ne insanın cahili yazıyı okuyabilir. Okuyamayınca bir şey anlamaz. Rüya denilen nesne dünyadan kalkar. Halbuki bir haberdir ki insanlara Hak Teâlâ'nın bunun bir müjdesidir. Veyahut bir korkusudur. Yani öyleyse bunun anlaşılması lazımdır. Resimle gösteriliyor. Sırrı hikmeti bir tanesi bu. By definition, dreams are there to be interpreted, to be understood. And as Effendi has mentioned, animals dream as well. So I mean, this is a very general thing that holds true for all human beings and most of the animal kingdom. So they are there to be understood. If it were, if this was done in another form than picture form, most people would not understand it, would not perceive it, and as we said before, they're warnings or good tidings. Is it given to us as human beings to ask for guidance through dreams? Can we program ourselves or direct ourselves to dream about specific problems and hope to receive an answer or guidance through dreams? What do you actually mean by guidance? Asking to be guided in your Solution dreams? to a problem, a solution to a problem, a direction for... İnsan olarak diyor Efendimiz, rüyalarımızla irşad olmayı beklemek, rüyalarımızdan rehberlik beklemek veya belirli hususatın cevaplarını rüyalarımızdan beklemek, kendimizi rüyada bazı şeyleri görerek öğrenmeye hazırlamak, bunu temin etmek mümkün müdür acaba diye soruyor. Tabii. Surely so. How does one go about doing that? How does one ask Nasıl God? bu tahakkuk ettirilebilir diyor. Şimdi diyor ki Eshab-ı Kiram, ben şimdi İslami şeyden haber vereceğim. Bu hususta diyor Hazreti Muhammed diyor sahabe-i kiram, Kur'an'ın ayetleri nazil olduğu vakitte bize nasıl talim ettiyse Kur'an'ı, bu rüyanın da efendime söyleyeyim görülmesi hakkındaki meseleyi bize öyle talim etti diyor. Biz buna istihare tabir ediyoruz Müslümanlar. İstihare tabir ediyoruz. Yani isteyerek arzu ettiğimiz bir şey görmek hakkımızda iyi midir kötü müdür? Muvaffak olacak mıyız olmayacak mıyız? Buna istihare tabir ediyoruz. Eyvallah Sultan, bu kadarını söyleyeyim istenizle. The companions of the Prophet say, the Prophet taught us, drilled us in the matter of trying to find out about things through dreams as he was drilling us, teaching us the verses from the Quran. Really? So, there are certain methods that when applied, you inquire as to the outcome or the nature of certain things, that you do not know something, you want to find out about it, you do certain things and you see the reality of it in a dream. Or you're going to go into business or do something, before deciding, before making any important decision, you apply the same procedure and you see the outcome, the result, whether it's good or bad, in a dream. And there's a method to it. Are those procedures, are those methods secret or reserved only for your order, or are they public knowledge? Efendim bu istihare usulü Evet. mahrem midir, gizli midir, tarik aliyeye münhasırdır yoksa umuma açıktır? This is public, general. By the way, the name, the word that's given to this procedure is istihare in Arabic. İstihare. İstihare in Arabic. Umum olarak. That's general. Yalnız tarikat-ı aliyede sınıf yükselmesi, nefislerin sıfatlarının değişmesini anlaması için salike gösteren rüya ile şeyh onun şeyini tayin eder. Sıfatının değiştiğini. This is public, this is general practice or information, but on the Sufi path, the master, the guide, decides or observes the changes in the spiritual attributes of the seeker by his dreams, whether he is
whether he is rising in rank, spiritual rank, or vice versa, that is to be judged by the seeker's dreams. There is something specific in that. But generally speaking, this is public information and public practice. Şimdi tarikat-ı Aliye'de benim şeyhim ne gördüyse, söylemez gördüğünü, ben onu gördüğüm vakitte şeyhim bana hilafet verir. You see, on the Sufi path, the Sheikh has a dream, and the disciple, who is already high in rank, is expected to receive Hilafet, that's vice regency, that is being one of the aides of the Sheikh. There's one way of doing this. The Sheikh has a dream, the master has a dream, and the elevated disciple has to see the same dream, but initially the Sheikh does not tell the disciple what dream he's seeing. Or when. When the disciple comes up with the same dream, he's given vice regency, Hilafet. That is the way it is. Oh, really? Tabii ya. Ya rüyayı şeyh kendi görür, o mürit hakkında, yahut mürit görür rüyayı şeyhe anlatır. Şeyh onun makamını değiştiriyor. Mesela benim başıma gelen hadisattaki, ben bunu canlı bir misal olarak vereceğim. Ben gördüm rüyayı bir rüya gördüm, gidip şeyhi, o gün işim vardı, mühim işim, gidemedim, göremedim. Ertesi günü tekrar bir rüya gördüm. Efendime söyleyeyim, gene şeyhi gidip göremedim. Sonra üçüncü günü bir rüya gördüm. Şeyh beni dövdü rüyada, kulağımdan kaldırdı böyle yukarı doğru tokatladı falan. Üçüncü gün dedim, ben 3 defadır rüya görüyorum. Efendim, gidip rüyayı haber veremedim şeyhime. Beni dövdü şeyhim, gideyim haber vereyim. O gün gittim şeye. Birinci gördüğüm rüyayı anlattım. İkinci gördüğüm rüya çok çirkin bir rüyaydı. Onu utandım söylemeye, haya ettim şeyi anlatmaya rüyayı. Üçüncü rüyayı da söyleyince şeyh bana dedi ki, hayır, bu iki rüyanın arasında bir rüya daha görmen lazım senin. O rüyayı görmeyince üçüncü rüyayı sen göremezsin dedi bana. Onun üzerine ben dedim ki, çok çirkin bir rüyadır, utanıyorsun galiba söylemeye, onu söyle bana dedi. Onun üzerine dedim ki, ben utandım, haya ettim, söyleyemedim, söyledim ve rüyayı anlattım. Oldu şimdi dedi. Effendi says spiritual progress is judged either by a dream that Sheikh sees concerning the disciple, or a dream that the disciple sees. Effendi says, I can give you a live example from my personal self. That is, when I was a disciple of my master, one night I had a dream, but I was supposed to go and tell the master of the dream the next day. That's the way it is. But I was very busy the next day. I couldn't go. I had another dream the second night. On the third day, I couldn't go either. I had a third dream. So on the fourth day, I went and kissed my master's hand. I was going to tell my dreams, but actually, on the third night, the dream Effendi had was his master was there, and he lifted him up, and he was slapping him, beating him. So this was this kind of urged Effendi to go and tell his dreams at once. So he told his master the first dream, the third dream, but not the one in the middle, because the second dream was a very ugly one, of a disgusting variety. And when Effendi finished telling his master the third dream about his master beating him, he said, no, this is strictly impossible. There must have been a dream in between these two. Otherwise, you could have never dreamt the third dream. It's probably of the ugly variety, so you're embarrassed, you're ashamed to tell it here in public. I said, I think I remembered that from Effendi's book, The Unveiling of Love, in which he talked about dreams. Efendimizin Aşk Yolu kitabında bu menkıbe var galiba diyor. İşte belki yazdım yani. Effendi should write a book about dreams. Halife olduğum rüyasını yazdım, nasıl oldum yani, oraya yazdım. Evet, öyle olmuş. There was probably some information in the book. Yes. Diyor, Rüyalar hakkında da bir eser lütfetsin yazsın diyor. Yazacağım inşallah. İnşallah Effendi will write a book concerning dreams. Oh, good. Oh, good. Evet. Şey derlerse, efendim basmayı taahhüt ederlerse yani basmayı, ya gidip uğraşalım, yapalım, yazayım bu usta. Do you undertake to have it published? If it's within my power, sure. Benim kudretim yeterse diyor. But I won't bring you any bad dreams to interpret. Yalnız rüya kitab ile tabir olunmaz. But the thing is, dreams are never interpreted by the book. I understand. Yalnız rüyalar hakkında malumat biraz bir şeyle verilir. In a book, only information on the subject can be given. Çünkü ilhamdır, az evvel söylemiştim. Mesela
Gene böyle bizim büyüklerimizden birisine bir zat geliyor, diyor ki efendim ben bir rüya gördüm diyor. Anlat bakayım rüyanı. Ben diyor minareye çıktım diyor. Ezan okudum minarede diyor. O sen çantanı hazırla. Bu sene hacca gideceksin, Mekke'ye gideceksin diyor adama. O söz biter bitmez daha bir adam daha içeri giriyor. Diyor ki efendim ben bu akşam bir rüya gördüm. Rüyamda minareye çıktım, ezan okudum. Ona diyor ki çaldığını geri ver, rezil olacaksın diyor. Allah Allah. Allah. Oradaki bulunanları şaşırmışlar çünkü ikisi aynı rüya görüyor. Birisini Mekke ile tepşir ediyor, birisini bu şekilde tenzil ediyor. Ve sormuşlar efendiye sonra. Efendim demişler sen bir rüyayı, yani aynı rüyayı kişi gördüler. Birini Mekke'ye gideceğini, birisinin de hırsız olduğunu söylediniz. Buna, o birinci efendim rüyayı anlattığı vakitte bana ilhamat-ı Rabbaniye Kur'an'dan Mekke yani hac ayetleri kalbime nazil oldu. Bildim ki onun Mekke'ye gidecek ve o da Mekke'ye gidiyor. İkinciye gelince diyor hırsızlık ayetleri Kur'an'dan benim kalbime o ilham olundu. Es-Sariku es-Sarikatu faktü'yü eydiyahuma. Bunu aklıma Cenab-ı Allah kalbime verdi. Onun üzerine öyle söyledim diyor. İlham edilir tabirle. Aynı rüyayı bugün görürsün mesela, gelip bana rüyayı söylersin, ben sana rüyanı tabi ederim. İki ay, 3 gün sonra aynı rüyayı gene görürsen ikinci rüyanın manası ayrıdır. Bir olduğu halde. Vaktimiz çok az kaldı efendim. Desturunuzda peki, bir dakika. Peki, tamam. Efendim says dreams are to be interpreted by inspiration only. There are no books, there are no very definite rules about it. That is, one of the elders of the Sufi path was approached by a man telling him of a dream that he was in the dream chanting the azan, the call to prayers from a minaret top. That was interpreted by the master as that the man was to go to Mecca on a pilgrimage. But only the master could interpret that. Yeah. A second man came immediately after the first one, telling the same dream, chanting the azan. The master told him, you've stolen something, give those items back to their owner, or you'll be punished by it. And the quality that differentiated between the two was the master's inspiration. I hate to end it so quickly. Unfortunately, our time is up, but we'll be doing another program. So we'll stay here. Thank you for watching. My name is Lou Rogers. The subject, dreams, is just beginning to be approached in this country, but it ought to be perfectly obvious that there is a tradition that goes back centuries in Sufism in dream interpretation, and we are only beginning to get a taste of it now. Thank you for watching. Our guest, Sheikh Muzaffer, who is in New York City at the Masjid al-Salah on Mercer Street in New York. See you next time. Who is it?